very goody good morning and a good evening and a greetings to all over the world from people watching me live. This is one and only RJ Mirchita from United States, and you are watching COVID awareness show. It's like a daily COVID awareness program. Today is our COVID awareness show, day 61. Can you imagine? चलते चलते रुकते रुकते ठहरते ठहरते बातें करते करते एंड गिरते हुए संभलते हुए झगड़ते हुए कुछ कुछ ना मिलते हुए कुछ कुछ मिलते हुए कुछ कुछ कहते हुए कुछ कुछ सुनते हुए एंड क्या नहीं डिजीज लेके देके दवाई खा के भी हमने 61 I mean we have completed 60 COVID awareness show, and I'm very happy because today is our 61 show. And today we decided that we want to bring a new doctor. New એટલે એવું નહીં કે એક નવા doctor. What I mean to say is he's definitely he has done MBBS, but his title is very interesting. જોવા જાય ને વર્લ્ડમાં તો આપણે છે ને કોઈ પણ વ્યક્તિને મળવા જાય ને તો પહેલા આપણે એમ જોઈએ કે આમની ડિગ્રી શું છે, આમનું ટાઇટલ શું છે. હવે આપણે નરેન્દ્ર મોદીને મળીએ તો એમ કે ને ઓ પ્રાઇમ મિનિસ્ટર ઓફ ઇન્ડિયા. પછી આમ કોઈ ડોક્ટર મળે તો કહો કાર્ડિયોલોજિસ્ટ, ઓ ન્યુરોલોજિસ્ટ, ઓ nephrologist, ઓ urologist. But today we have ગેસ કરો મેં એજન્ડામાં તો મૂકેલું જ છે. બટ ટુડે વી હેવ અ endocrinologist. એટલે તમને એમ થશે કે બેન આમાં તો કંઈ ખબર નથી પડતી અમને. આઈ નો મને પણ નહોતી ખબર પડતી, બટ એટલે જ તો ટુડે વી હેવ અ સ્પેશિયલ ડોક્ટર એન્ડ હિઝ નેમ ઇઝ Dr. Pankaj Patel, and he is going to talk about COVID and diabetes and all these endocrine diseases જે આપણને ખબર નથી, રાઈટ? કદાચ ખબર છે પણ એ નથી ખબર કે આપણે એને endocrine disease કહીએ છીએ. So today we have very special doctor with us along with our Dr.Modha who is going to lead the show. અને એટલે તો કહું છું ગીરતે સંભળતે હસતે બાતે કરતે કેટલું બધું કરીએ છીએ નહીં આપણા દિવસમાં. But today is very special because I'm going to introduce Dr. Pankaj Patel now, and he graduated with MBBS from PDU Medical College Rajkot in 2005, followed by his MD in General Medicine from MP Shah Medical College Jamnagar in 2009, and DNB like a super specialty in endocrinology. Pronounce તો હું બરાબર જ કરું છું, from PD Hinduja National Hospital, Mumbai in 2012. He has presented several research papers and even written many chapters on diabetes in various scientific books. He has also participated in many studies, and India I know a lot of buzz around this clinical research, right? But US it's huge. એટલે કોઈ ડોક્ટરે આમ ક્લિનિકલ રિસર્ચમાં પાર્ટિસિપેટ કરેલું હોય, and that's really huge. So he has also done studies, clinical research trials, workshops, અને એટલા બધા એમને ઓર્ગેનાઇઝ કર્યા છે સર્ટિફિકેટ કોર્સીસ ફોર નોટ just peer doctors but for all the doctors, and is also affiliated with many organizations. He has also worked as assistant professor in medicine at PDU Medical College Rajkot from 2009 to 2010, and he's currently working as consulting, again, endocrinologist and diabetologist at Apex Diabetes Thyroid Super Specialty Hormone Clinic. હે ને ઘણા બધા વર્ડ્સ હું એક જ લાઈનમાં બોલી ગઈ અને તમને એમ થયું કે આ બેન શું બોલી ગયા, બટ આવશે ભાઈ, અમે ડિસ્કસ કરશું in the next steps of the program. એટલે he is right now at Rajkot in Gujarat and India. એટલે today is very special topic, but now it's the time to invite our most popular doctor, most famous doctor, અને જેને આપણે કહીએ છીએ અવર ભીષ્મ પિતામહ ઓફ સર્જરી. અને એમને આપણે શું કહીએ છીએ, એવું પણ કહીએ છીએ કે ઇઝ ધ ફાઉન્ડર ઓફ ગોકુલ ગ્રુપ ઓફ હોસ્પિટલ્સ એન્ડ સર્જનોના સર્જનહાર. ભાઈ હવે હું એમ કહીશ કે ભાઈ આમ ડોક્ટરની લેંગ્વેજમાં સર્જનોના સર્જનહાર, સર્જનોના સર્જન્સ, ક્રિએટર્સ ઓફ સર્જન્સ. પણ પછી કાલે હું એક બુક વાંચતી હતી, એમાં એવું લખ્યું કે ભાઈ આ સંસારનું સર્જન કોને કર્યું, તો કે બ્રહ્માજીએ. એટલે હવે હું એમ કહીશ કે ભાઈ ડોક્ટર પ્રકાશ મોઢા ઇઝ લાઈક બ્રહ્માજી ઓફ સર્જરી in my introduction, but I don't know. Now it's time to call him to tell us about COVID statistics, એટલે world statistics, India,
Gujarat, Rajkot, mucormycosis, and vaccines, and also invite Dr. Pankaj along with him. So over to Dr. Modha to give COVID Yeah, statistics. Welcome. yeah. Good evening, listeners in India, viewers in India, and good morning, viewers in USA. I welcome Dr. Pankaj Patel, our friend and endocrinologist, well-known endocrinologist of Thank Rajkot. you. Very, Thank very you, sir. busy man, Thank but you. he's Thank you our very friend. much for. So we are Yes, proud of yes. it. Now Thank I'll you very go for the much. yeah. Thank you, and I'll go for the corona statistics. Going to first USA. It is 32,105 new cases and 258 deaths. Going to UK, it is 33,998 new cases. In UK, corona cases are rising. They are facing third wave, and but the death is very low. It is only six death. India, it is 37,154 new cases and 546 deaths. Coming to Australia, there is also rising cases, 121 new cases, but no death today. So that is the great thing Australia, about the Australia. cases have been really rising, right, from Yeah, last couple days. yeah. In Brazil, the cases are going down. Mhm. 17,031 cases, new cases. And death is more, is 745 death. So Brazil is facing highest death rate compared to India, UK, US, Australia. Now coming to Gujarat, we have got 32 new cases in Gujarat and one death only. All figures practically are in single digit. So Ahmedabad is 9, Surat is 4, Baroda is 3, Rajkot is 2 new cases, Bhavnagar no new cases. So that's the great thing about Bhavnagar. Jamnagar only 2 new cases and Junagadh 1 new cases. Coming to Hmm. mucormycosis is practically going down and down. We are seeing very, very few cases, and that too also we are treating with the medicine. So, since last 1 week, we have not operated any mucormycosis case. So that's the great thing. And coming to vaccination, now it's a great news. Vaccination in India is going on very strongly. 30 crores people has taken first dose. About 20, 30 crore, 40 lakhs, 18,852 people has taken first dose. So it is Wonderful. almost 22% of the total population. And uh, coming to full vaccination, it's about 7 crore 33 lakhs 33,649. So Wow. coming practically it is 5.4% of total population. So vaccination also is improving, Good, good. and so is the corona is going down, and let us pray that third wave should not come. Even government is preparing for the third wave, but the figures are going down. And second thing, that Rath Yatra, Asadi Bijdi Rath Yatra yesterday it was there. But there were very limited people. All have has been tested for the corona rapid test, and some of them has got done RT-PCR test also. So practically all people has been screened from the corona, and then they have allowed to pull the rath, pull the chariot, and no common people, there were no common people who has joined the this Rath Yatra. So this is the good news. They were just showering petals of the flowers, but they did not join. But Rath Yatra was good. It there was no uneventful
things happen to the Rath Yatra, and with the grace of God, we are having rain also. So it's a good thing for our Gujarat, good thing for India that things are going okay. But there is a warning. There is some storm in the sun, and it will hit the uh, our Earth gravity and might disturb some lighting, might have a heat wave. So this is the few things which fear us. Let us hope that things God give us a takat, shakti to fight with these things. And with this, I'll request Dr. Pankaj Patel and Ishita to go on for the question answering about the newly. Endocrinology is a very new branch, and very few people are going for endocrinology, but it is very interesting. You see, people were not knowing that diabetes is due to endocrine. You see, there are so many things he will tell you today that what is important, what to do, what not to do. So Yes. that's our Dr. Pankaj Patel. Let us listen him, and whenever you feel you can disturb him, asking questions also in between. Thank Yes. you. Thank you. Thank you, Dr. Modha. So, as I was reading his introduction, right, I was like, okay, endocrinologist, what is this thing, right? પેલું ના કે કોઈ દવા લેવાની હોય તો આપણે એમ કહી દે માઇસિન આપી દ્યો પણ કઈ માઇસિન માઇસિન આપી દ્યો so we were like okay endocrinologist so logist તો ખબર છે but what is this so first question is today about what is the role of endocrinologist and what is actually that you do can you please explain all of us about the role and your title which is very interesting. So first of all, good evening, everyone, and thank you very much for giving me opportunity. And thank you, especially Dr. Modha Saib. We are actually neighbor in practice also. Our clinics are nearby, and lots of the time we discuss regarding the patients because some falls in neuro category also and some endocrine category also. So now we'll start our the main answers of your question that what is an endocrine. Let me clarify that still in metro cities, there are lots of endocrinologists. The awareness is definitely there. But still in our special area, Gujarat, Saurashtra, this branch is emerging. And I'll tell you the literal meaning of endocrine. So there are specially glands in a body. So endocrine is related with all disorders of the gland. ગ્લેન્ડ મીન્સ ઇટ પ્રોડ્યુસીસ ધ હોર્મોન. એટલે ગુજરાતીમાં કહીએ તો એ સાદા હોર્મોનના ડોક્ટર્સ કહેવાય. એટલે બધી હોર્મોનની ગ્રંથિઓ આવે એમાં there are main two glands in a body that is called pancreas and thyroid. એટલે ઘણી વખતે અમને પણ ઘણા વર્ષથી પેશન્ટ બતાવતું હોય તો એને પણ ખ્યાલ ના હોય કે એન્ડોક્રાઇન પણ they can. So basically the two major glands in a body, one is a pancreas and second is a thyroid. So if you see a total endocrine altogether, then 80% of major problem related to the patients, 80% problems are બે glands ના હોય છે. That is called a pancreatic problems and thyroid related problems. In a pancreas, there is a cells which called beta cells which produces the insulin. એટલે આપણે સ્વાદુપિંડ કહીએ જેમાંથી ઇન્સ્યુલિનનો સ્ત્રાવ થાય અને એ મેઇનલી હોર્મોન્સ બનાવે જેને ઇન્સ્યુલિન કહેવાય. ઇન્સ્યુલિનની ઉણપથી અથવા ઇન્સ્યુલિન જે બનતું હોય બરાબર વર્ક ન કરતું હોય જેનાથી મેઇન ડિઝીઝ થાય જેને ડાયાબિટીસ કહેવાય. So basically diabetes is an endocrine disease related to the pancreas gland. And the second thing is thyroid. All you know that thyroid is a gland which is there in the front of your neck, Yes. which produces it produces the thyroid hormone. There are two conditions. One is a less hormone production, or there is a more hormone production. And that is again second common endocrine disease that's called a thyroid disease. There are other glands. So if I can able to share the picture, I'll try to share it. Mm-hmm. Yes. So which will give you more insight. Yes. Can you able to see the pictures? Yeah, let me just add it. Yes. 1 second. Yeah, it's here.
We can see. Yes. So you can see the body, and there are the glands. One is a pancreas glands, which is in yellow color, and there is a thyroid glands. I was talking about the other glands, like a pituitary glands. Pituitary glands is a master glands, which is there in the base of the brain. And there are some pituitary hormones problem also that we will discuss in subsequent discussion. There is another adrenal glands. તમને ખ્યાલ હોય તો આપણે ઘણી વખતે એમ કહેતા હોય કે ભાઈ જ્યારે મારે હોર્મોનલ ચેન્જીસ આવે છે, ઘણા બોડીઝમાં વાત કરતા હોય, લેડીઝ ઘણા જનરલ ડિસ્કસ કરતા હોય કે મને હોર્મોનના પ્રોબ્લેમ્સ છે. એ Hmm. બધા ઓવેરીઝના રિલેટેડ, એડ્રિનલ્સના રિલેટેડ. અમે જ્યારે સ્ટડી કરતા ત્યારે અમારા સાહેબ એમ કહેતા કે ભાઈ જ્યારે તમને કેમ સપોઝ તમારી પાછળ કૂતરું ભાગે તો ફર્સ્ટ સિગ્નલ્સ આવે કે ભાઈ આપણા બોડીમાં એવા ચેન્જીસ આવે કે જે સિગ્નલ્સ આપણને બોડીને આપે, જે ફાસ્ટ એક્ટ કરવા માંડે, Yes. લાઈક એક્ટિંગ ફાસ્ટ કરવા માંડે, બોડીની મુવમેન્ટ વધારી દે, આપણા જે બધા હેર્સ હોય સ્ટ્રોંગ એલિવેટેડ થઈ જાય, એ બધા ઇરપ્ટ થઈ જાય. દેટ ઇઝ બીકોઝ ઓફ ધ કોર્ટિઝોલ, દેટ ઇઝ બીકોઝ ઓફ ધ એપિનેફ્રિન એન્ડોક્રાઇન હોર્મોન્સ. એટલે એ બધા હોર્મોન્સ હોય વિચ ઇઝ સિક્રેટેડ ફ્રોમ ધ એડ્રિનલ ગ્લેન્ડ્સ. એટલે અમુક એવા માઇનર અમાઉન્ટ્સના હોર્મોન હોય પણ એનો રોલ્સ બહુ સ્ટ્રોંગ હોય. એટલે Hmm. ઓવેરી, adrenals, pituitary, thyroids, and pancreas, and the testes. So these are the all glands which secrete, sometimes under secrete, sometimes over secrete. Hmm. Right. So this is in general about endocrinology, and the doctors generally, after doing an MD, we specialize in endocrine fields to Hmm. treat all these endocrine disorders. Excellent. This was great. અને મને હવે એવો વિચાર આવે છે કે આમાંથી કાંઈ પણ ઇમ્બેલેન્સ થઈ જાય તો વી હેવ ટુ કોન્ટેક્ટ યુ, રાઈટ? Yes, yes. તો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે. I hope that this gave you guys some context about today's show, which is, can you tell us more about other endocrine diseases apart from this just diabetes? Yes. So as I told you that the diabetes and thyroid is a major two endocrine disease. I think Hmm. in the later in a talk we are going to discuss about the COVID-19 and diabetes. So I'll keep that apart, and I'll just share some of the other endocrine disease. And I think you will able to see this slide, right? Yes, yes, we can see Okay. that. So the second most endocrine disease is a thyroid disease. મોટા ભાગના પેશન્ટોએ થાઇરોઇડ વિશે સાંભળ્યું જ હોય, કારણ Hmm. કે નાવ ઇફ યુ સી ધ નંબર્સ ઓફ લાઇક ઓલ મેટાબોલિક ડિઝીઝ, જે થાઇરોઇડ જેમ ડાયાબિટીસ કેમ વધી રહ્યું છે. ઘણી વખતે આપણે હમણાં જ રિસેન્ટલી એડિટોરિયલ આર્ટિકલ ઇન ટાઈમ્સ ઓફ ઇન્ડિયા દેટ 1 out of 10 એઝ અ ડાયાબિટીસ ઇન ઇન્ડિયા. બરાબર છે. એવી જ રીતે ધ થાઇરોઇડ ડિઝીઝ ઓલ્સો ઇન્ક્રીઝિસ ઇન અ સિગ્નિફિકન્ટ નંબર. Hmm. ઓલમોસ્ટ હવે તમે સાંભળતા હશો કે યંગ લેડીઝ ને સ્કૂલ ગોઈંગ ગર્લ, કોલેજ ગોઈંગ ગર્લ્સ જેમને થાઇરોઇડ ડિઝીઝ થઈ રહ્યા છે. સો Mm-hmm. ધ પર્પઝ ઓફ મે બી ડુઈંગ ધીસ ટાઈપ ઓફ એ લાઈવ વેબિનાર્સ એન્ડ એજ્યુકેશન પ્રોગ્રામ વિલ ઓલ્સો એજ્યુકેટ ધ પીપલ રિગાર્ડિંગ ધ અવેરનેસ ઓફ એ થાઇરોઇડ ડિઝીઝ. કારણ કે અમે ઘણી વખતે શું જોતા હોય કે જ્યારે સિગ્નિફિકન્ટ લેવલ્સ ડાયાબિટીસ થાઇરોઇડના ડિટેક્ટ થાય ત્યારે આપણને ખ્યાલ પડે કે થાઇરોઇડ ડિઝીઝ છે. એટલે જો આપણે જાણતા હોય કે આ સિમ્ટોમ્સ, આ લક્ષણો જે થાઇરોઇડને લગતા છે, તો Hmm. આપણે વી કેન ડાયગ્નોસિસ લિટલ અર્લી એન્ડ વી કેન ટ્રીટ ઓપ્ટિમલી બિફોર ઇટ increases a significant level. So I'll tell you in details about the two thyroid disease, right? One Hmm. is a hypothyroidism, one is a hyperthyroidism. એટલે Mm-hmm. જે રીતે નામ સજેસ્ટ કરે છે, હાઇપો મીન્સ લેસ, એટલે જેમાં થાઇરોઇડની ગ્લેન્ડ્સ જે લેસ હોર્મોન પ્રોડ્યુસ કરતા હોય, દેટ ઇઝ કોલ્ડ હાઇપોથાઇરોઇડિઝમ. સો પહેલા આપણે જોઈશું હાઇપોથાઇરોઇડિઝમ. હાઇપોથાઇરોઇડિઝમ એટલે થાઇરોઇડ પૂરું થાઇરોઇડ હોર્મોન ના બનાવે. યુ આર ગેટિંગ માય પોઈન્ટ, રાઈટ? Yes, yes, yes. યસ. સો થાઇરોઇડનું ફંક્શન હવે શું? કારણ કે પહેલો મેઇન ક્વેશ્ચન થાય, ધારો કે ઇન્સ્યુલિનનું ફંક્શન શું, કે ડાયાબિટીસ ન થવા દેવું અને સુગર્સને કંટ્રોલ રાખવું, રાઈટ? હા, એવી હા. જ રીતે થાઇરોઇડનો હોર્મોન હોય જેને T4 નામનો હોર્મોન કહેવાય, જે થાઇરોઇડ્સની ગ્લેન્ડ્સમાંથી T3 અને T4 નામનો હોર્મોન બનતો હોય. હવે થાઇરોઇડનું કામ શું છે કે બોડીના વેઇટ, એનું ફંક્શન્સ, એનું સ્કિન, હેર, મેન્સીસ જે માસિક ધર્મ કહેવાય એ, અપાર્ટ ફ્રોમ દેટ ટેમ્પરેચર્સ, વોઇસ, આ બધા ફંક્શન્સ જે મેન્ટેન કરતું હોય. એટલે સપોઝ થાઇરોઇડ પ્રોપર ફંક્શન ન કરે, હાઇપોથાઇરોઇડિઝમ થાય, થાઇરોઇડ એની ગ્લેન્ડ્સ હોર્મોન ન બનાવે, તો Mm-hmm. બોડીનું વેઇટ વધવા માંડે. તમે આ ફર્સ્ટ પેરેગ્રાફ જોશો જેની અંદર બધા સિમ્ટમ્સ અને સાઇન્સ મેન્શન કરેલા છે, લાઈક Yes. એક્સ્ટ્રીમ ટાયર્ડનેસ, વીકનેસ, પેશન્ટને એવું લાગે થાક લાગે, સુસ્તી લાગે, વજન વધવા માંડે, નબળાઈ લાગે, કંટાળો આવે,
વર્ક કરવાની મજા ના આવે, વર્કમાં ફોકસ ન થાય, અને આમ બીજા કાંઈ પ્રોબ્લેમ્સ ન હોય છતાંય આપણને ડ્રેઇન આઉટ થઈ જાય, એક્ઝોસ્ટેડ થઈ જાય. સો ધીસ આર ધ સમ સિમ્ટમ્સ ઓફ વેરી કોમન સિમ્ટમ્સ ઓફ ધ hypothyroidism. Hmm. Apart from that, the weight gain, menses irregularity, periods ઘણાને લેટ થવા માંડે, હેવી મેન્સીસ, પગમાં સોજા આવે, પગનો દુખાવો રહે, સ્કિન ડ્રાય થતી જાય, હેર ફોલ થતા જાય, સિગ્નિફિકન્ટ હેર ફોલ્સ આવે, સ્લીપ ડિસ્ટર્બન્સીસ રહે, ડિપ્રેશન્સ રહે. આ બધાય ધીસ આર ધ ઓલ સિમ્ટમ્સ ઓફ હાઇપોથાઇરોઇડિઝમ. હવે મેઇન વસ્તુ એવું છે કે બધાને બધા સિમ્ટમ્સ થાય એવા જરૂરી નથી. Oh. Many of the patients present with the simple single presentation. I'll tell you just બે દિવસ પહેલાનો જ કેસ. One Mhm. patient presented with only constipation. એમને ફક્ત કબજિયાત જ હતું, constipation, which is again in symptoms of hypothyroidism. Oh. That patient was not having any weight gain એવું બધું. એટલે that's why આપણે સમાજમાં એવું માનવામાં આવે છે કે ભાઈ વજન વધે તો જ થાઇરોઇડ હોય. હા. એવું જરૂરી નથી. એ એક સિમ્ટમ્સ છે. These are the list of the symptoms. Many patients present with all of them. Some of are having in only one or two, right? Like irregular periods or heavy menses. That may be Hmm. one of the presenting symptoms of hypothyroidism, right? Hypothyroidism, that's why it's very common, and specifically in the girl, because these are the autoimmune disease. Autoimmune disease generally females માં જોવા મળે, અને એ like middle age, like teenager groups like 20 to 30 and 40 to 50 age group માં વધારે જોવા મળે. And Hmm. it can be easily controlled with the medications, and many patients will feel very good after the starting treatments, and they be very well controlled, very good. Those who are consulting regular doctors, managing their labs and treatment very well, they do goods throughout the life. The second thing is hyperthyroidism. I'm not going to discuss too much about hyperthyroidism because that is a very less in a society. In that, patient loses their weight. Exactly opposite of a તો hypothyroidism, right? સારું છે, બધાને લૂઝ કરવું છે વેઇટ. But that weight loss is because of the disease, right? It's not, that is called in medical involuntary weight loss. એટલે patient કાંઈ ન કરે તો પણ weight loss થવા માંડે. It comes with other symptoms of breathlessness, irritability, diarrhea, hyper bowel movement and all that things. એટલે કાંઈ ન કરીને વજન ઘટે તો એ પણ એક પ્રોબ્લેમ જ છે. Anyway, so these are the less in a society, so we are not discussing much. But hypothyroidism, I do still feel that it requires more attentions and more screening. And હા. specifically, it is a familial disease. I wanted to emphasize on that. એટલે હમ. જે પણ મધરને હાઇપોથાઇરોઇડિઝમ હોય, હા. બાળકોને સ્પેશિયલી ગર્લ ચાઇલ્ડને થવાની શક્યતા વધારે રહે. બોયઝ હોય તો રિલેટિવલી ઓછી હોય, કારણ કે ઓટોઝોમલ ડિઝીઝ હોય જે એક્સ ક્રોમોઝોમથી થતા હોય. એટલે ફિમેલમાં હમ. there are two X chromosome, right? So hypothyroidism again very common che, and so we should not miss it. And these are the symptoms as we have discussed. Yeah, a lot of my like people I know, they would just tell me કે ઓ મારું weight gain થાય છે. એટલે હું પૂછું કેમ? ઓ I have thyroid symptoms, you know. એટલે મેં કીધું એમાં આટલું ખુશ થવાની નથી જરૂર. તો કે yeah, but you know આમ weight gain થાય છે પણ મારા લીધે નથી થતું, એમ thyroid ના લીધે થાય છે. You know, just for safe Yes, side. yes, yes, yes. Many times we blame the thyroid for each and Thyroid. everything. Many times we blame the even thyroid doctors for that, for a joke apart. But I'll tell you, the practically the scientific thing is, આ મોઢા સાહેબ તમને કદાચ જાણતા નવાઈ લાગશે કે patients gain a weight because of the thyroid that is only 3 to 4 kg, not more than that. Extra weight gain is because of generally the poor their work efficiency, થોડું depression, થોડું psychological things, plus increase in calories. So what I tell my doctor, all the patient is, if you can do two things. One, you can reduce the 500 calorie of intake of food in a day. If you can able to burn the 500 calories in a day, so that's minus 1000. So nobody, no thyroid patients will gain a weight and they will able to reduce a weight. Majority of the things, the people, they are not doing enough for their weight reduction. એટલા માટે that is the main thing. Otherwise, if they do properly all these things, if they control, we have a dietitians like those who are coming regularly and following it regularly, they don't complain, they don't have these problems of significant weight. Yes, I agree that some amount of the weight gain is to begin with when you diagnose the thyroids.
But once you start the treatments, once you follow everything, then there is not a problem. Yes, there are some other endocrine problems along with the hypothyroidism, like PCOS, ઘણા mensisના problems હોય, that comes along with the hypothyroidism, which has to be dealt separately. I see. Thank you, Dr. Pankaj, for clearing this. I think a lot of people don't know. So this is very, very helpful. The next question I have is really related now with COVID. કારણ કે COVID has changed our lives. ઉપરથી નીચે બધું ચેન્જ થઈ ગયું છે, તો આઈ એમ શ્યોર કે ઇટ ઇઝ ઇમ્પેક્ટિંગ diabetes patients as well. So we would like to focus on what are the things to take care for a diabetes patient pre-COVID-19. Yes. So very important question, because sometimes what we do કે આપણે કેવું નથી કે આગ લાગે એટલે કૂવો ખોદવા દોડીએ, અમે એ દેશી ભાષા છે કે સાહેબ અમે બહુ ધ્યાન, અમને કાંઈ વાંધો નહોતો, બસ આ કોવિડ થયું ને પછી જ પ્રોબ્લેમ થયા બધા એમ. પણ એવું નથી. તમારા ટ્રીટમેન્ટના ફાઇલ જો તમારું બધું એક્ઝેક્ટલી પ્રી કોવિડ કેવું હતું એ પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, બરાબર ને સાહેબ? આપણે આઈ થિંક દેટ ઇઝ અ મેઇન થિંગ. એટલે વોટ આઈ ટેલ દેટ પેશન્ટ્સ કે ઘણી વખતે ડોન્ટ વેઇટ ફોર ડિઝાસ્ટર ટુ હેપન એમ. મેક ધ થિંગ્સ પર્ટિક્યુલરલી નોટ ફોર ઓનલી કોવિડ. આપણે એવું નથી કે ડાયાબિટીસને કંટ્રોલ કોવિડ માટે જ રાખવો જોઈએ, બધી બીજી વસ્તુઓ માટે રાખવો જોઈએ. સો ધ પ્રાઇમ ક્વેશ્ચન ઇઝ વોટ આર ધ થિંગ્સ ટુ બી રિક્વાયર્ડ ટુ મેનેજ પ્રી કોવિડ, રાઈટ? સો નંબર વન ઇઝ ફોર ધ ડાયાબિટીસ પર્સપેક્ટિવ. આજનું આપણું ડિસ્કશન ડાયાબિટીસ માટે જ છે. સો વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ટેસ્ટ મોટાભાગના પેશન્ટ્સને ખ્યાલ જ હોય, મોટાભાગના જનરલ પબ્લિકને ખ્યાલ હોય. I don't know whether you aware or the other peoples are aware or not. That is called HbA1c, right? હવે ડાયાબિટીસમાં ઘણા પેશન્ટ એમ કહેતા હોય કે સાહેબ આજે તો ગળ્યું ખોવાઈ ગયું એટલે થોડુંક વધારે આવ્યું, તો મને ડોઝ ન વધારતા, હું આજે તો મારા ફલાણાના ઘરે જમવા ગયા હતા, આજે મને આવી ગયું. એટલે યસ, આઈ એગ્રી દેટ કોઈ સેમ ટ્રીટમેન્ટ ફોલો ન કરી શકે, કોઈ સેમ ફૂડ પેટર્ન ફોલો ન કરી શકે. દેર આર અપ્સ એન્ડ ડાઉન્સ વિચ ઇઝ ગોઈંગ ટુ હેપન. સો હાઉ ટુ ફાઇન્ડ આઉટ? કોઈ પેશન્ટ એમ કે ભાઈ સાહેબ મારું બહુ સારું રહે છે સુગર, આજે જ એક દી વધારે આવ્યું, તો કેવું કરું? તો દેટ ઇઝ ટેસ્ટ કોલ HbA1c. That's called glycosylated hemoglobin, right? HbA1c, which is a simple blood test. એટલે જે લોકોનું ઇન જનરલ HbA1c સારું રહેતું હોય, ડાયાબિટીસ કંટ્રોલ which can be defined from an HbA1c. To go in a depth, any general range 6.5 to 7 diabetic patient ને રહે તો ઓકે કહેવાય. If it is goes more than 7, like 7.8, 8, more than 9, જે રીતે ગ્રેજ્યુઅલી રેન્જ વધતી જાય એવી રીતે એને અનકન્ટ્રોલ ડાયાબિટીસ કહેવાય. એટલે પ્રી કોવિડ પણ જે લોકોનું ડાયાબિટીસ કંટ્રોલ્ડ હોય એમને આપણે હવે તો એવરીબડી હેઝ અ લોટ્સ ઓફ એક્સપિરિયન્સ. એવું જોયું છે કે ઘણા બધા પેશન્ટ જેમનું ડાયાબિટીસ કંટ્રોલ સારું હતું એ ઇઝીલી કોવિડમાંથી બહાર આવી ગયા, ઇવન હોસ્પિટલાઇઝેશન પછી કોમ્પ્લિકેશન ઓછા થયા, એટલે બધા બેનિફિટ થાય છે. એટલે પ્રી કોવિડ HbA1c કંટ્રોલ સારો હોવો જોઈએ. We don't know when we expect and we hope that third wave will not come. But if it will come, then those who have an uncontrolled diabetes will have more problem. So અત્યારથી જ HbA1c levels જે આપણે 3 મહિને 6 મહિને જે ગ્રેજ્યુઅલી કરાવતા રહેતા હોય એમનું levels less than 7 હોય, તો that means if at all, and a vaccine લીધેલી હોય which is a prime required, if at all, if you encounters or having an COVID related infection, the chances of survival and chances of the complication free survival after the COVID will be very high. So pre-COVID, 3 things is required. Number one, maintain your weight, because we have seen that uncontrolled diabetes and obese patients will end up with a big problem. Once they developed a pneumonia, આપણે જોયું છે, and I think Gokul team is very big team. They have treated lots of n number of COVID patients. જનરલ બધા એક્સપિરિયન્સ ઉપરથી જોયું છે કે અનકન્ટ્રોલ ડાયાબિટીસ અને ઓબેસિટીમાં સર્વાઇવલ રેટ ઇઝ રિલેટિવલી પુઅર દેન ધ અધર પીપલ્સ. સો મેન્ટેન એ નોર્મલ વેઇટ, મેન્ટેન એ ડાયાબિટીસ ઇન HbA1c. એન્ડ થર્ડ ઇઝ સિમ્પલ બ્રીધિંગ એક્સરસાઇઝ. કારણ કે જે લોકો કંઈ નથી કરતા, ઘણા એમ કે ભાઈ અમને કાંઈ વાંધો નથી, અમારે કંઈ જરૂર નથી, બરાબર છે. તો જ્યારે લંગ્સને ઓવરની જરૂર પડે, બરાબર છે. આપણે કેમ કોઈ દિવસ ચડતા ન હોય, એક દિવસ ચડીએ તો તકલીફ પડે, હવે એ લંગ્સને તકલીફ ત્યારે પડવાની છે, બરાબર ને? રાઈટ. એટલે સિમ્પલ બ્રીધિંગ એક્સરસાઇઝ છે કે યોગા, મેડિટેશન, વી એમ્ફેસાઇઝ એવરી ટાઈમ. એટલે એ પણ કરેલું હોય 3 things, then probably the things will not go very serious if you have developed a COVID infection. Excellent. Dr. Modha, any comments? Absolutely right. He is telling the truth about the diabetes, and people are having overconfidence that ભાઈ મને તો કંટ્રોલમાં છે, મારે કાંઈ ચેક નથી કરાવવું. પણ ખરેખર એવું નથી. યુ મસ્ટ ચેક
every 3 months HbA1c yes. to અને keep yes, yourself yes. fit. If it is એટલે ના below, હોય તો પણ તમને ના હોય ના ડાયટ? હોય તો ના કરો તો વાંધો નહીં, તો હાલે. ઓકે. Yes. અને કઈ Uh, સી સપોઝ આઈ એમ ડાયાબિટીસ, હમ. તો મારે મારું બ્લડ સુગર કામ મારી રીતે કરવું જોઈએ દરરોજ, અથવા તો વન્સ ઇટ ઇઝ અંડર કંટ્રોલ એવરી 3 months યુ શુડ કીપ વોચ. અને આ 3 monthsનું સુગર એટલે કે HbA1c. હમ. HbA1c એટલે હમણાં કેસે સાહેબ તને એમને ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે એક એક્ઝામ્પલ આપું ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ઇઝ બેટર કે કેમ આપણે એવરીબડી વોચ ક્રિકેટ રાઈટ. હા હવે લાઈક 20 ઓવર્સનો મેચ હોય, 18 ઓવર્સમાં 10ની રન રેટે રન કર્યા હોય, લાસ્ટ 2 ઓવર્સમાં તમે 2 ના રન રેટે કરો, 2 runs per over, સો ઓનલી યુ આર નોટ ડન ગુડ ઇન 2 ઓવર્સ, છતાંય તમારી રન રેટ ઉપર એટલી ઇફેક્ટ આવે નહીં. નહીં. બરાબર ને, કારણ કે 18 ઓવરમાં તમે 10ની રન રેટે રન કરેલા છે, ધેટ મીન્સ રન રેટ ઇઝ ગુડ. ગુડ. સપોઝ ટેક ઇટ રિવર્સલી, તમે 18 ઓવરમાં રન જ નથી કર્યા, છેલ્લી 2 ઓવરમાં ખાલી 10 રન કરીએ તો રન રેટ વિલ નેવર ઇમ્પ્રુવ. ઇમ્પ્રુવ. યુ પરફોર્મ ઇન ઓનલી 2 ઓવર્સ રાઈટ. એટલે Yeah. સેમ થિંગ, સપોઝ પેશન્ટ ડોક્ટરને બતાવવા આવે, 2 દિવસ ધ્યાન રાખે, then HbA1c will never improve because you take care only for 2 days. 2 days. Second thing is many patients come for outside. સાહેબને ખ્યાલ જ હશે, બધા પેશન્ટ 50% લોકલ હોય છે, 50% બહારના હોય. સો એવરી ટાઈમ બિફોર ફૂડ આફ્ટર ફૂડ એ ઘણી વાર પોસિબલ ન થાય. પેશન્ટ ટિફિન લઈને ના આવે, જમવાનું ના આવે, અહીંનું ફાવે નહીં. સો એડવાન્ટેજ ઓફ Mirchita is one કે you can do HbA1c at any point of time. It does not require a fasting as well. And the report will be ready in 1 or 2 hours. So those who are not aware about, I'll still emphasize on HbA1c. If it can be done at least 2 to 3 times in a year, one should do ideally once in a 3 month. But for whatever the things, if you are not able to, at least 2 to 3 times in a year, it should be done. Because it overrule all the ups and downs. It will give idea about average reading. મોસ્ટલી તો મેં એવું સાંભળ્યું છે કે હું તો ભૂલી ગઈ રિપોર્ટ કરવા, ભૂલી ગયો સાહેબ. હવે છે ને, જો એવું છે કે આમાં જે લોકોને કોમ્પ્લિકેશન થાય, I'll share the one slides. Yeah. I don't know. Yeah. Like we can see. Yes. So you can see the slides, right? Yes. Yes. So diabetes is like the things that those who develop the complications, at that time they all have symptoms of diabetes complication. એટલે એમને પછી બધા પ્રોબ્લેમ શરૂ થાય, પછી બધા પેશન્ટ્સ થોડા અવેર થઈ જાય, પછી કોન્શિયસ થઈ જાય કે હવે આ બધા પ્રોબ્લેમ શરૂ થયા છે રાઈટ. તો એનું મેઇન રીઝન શું છે કે ડાયાબિટીસમાં ઇનિશિયલી 5 to 10 years આ બધું સ્લોલી ગોઈંગ પ્રોબ્લેમ્સ હોય છે, એટલે ઇનિશિયલી ક્યાંય પ્રોબ્લેમ થવાનું નથી. જેમ મોટા સાહેબે વાત કરી, બધા ઓવર કોન્ફિડન્સ નથી, મને કાંઈ છે નહીં, હું તો ચાલીને જાઉં છું, હું તો મારી ઓફિસે 2 માળ તો ચડી જ જાઉં છું, મને કાંઈ નથી. બરાબર. હવે ડાયાબિટીસમાં એવું છે કે કોમ્પ્લિકેશન બહુ સ્લોલી ઓનસેટ થતા હોય છે. 1-2 વખત તમારું નોર્મલ શુગર આવે તો એનો મતલબ એવું નથી કે ભાઈ કોમ્પ્લિકેશન ન થાય. નાઉ યુ કેન સી ફ્રોમ સ્લાઇડ્સ બ્યુટીફુલી મેન્શન ઓલ ધીસ કોમ્પ્લિકેશન સ્ટાર્ટિંગ ફ્રોમ અ ડાયાબિટીક ફૂટ, એટલે પગની બીમારી, જેને પગમાં બળતરા, ડાયાબિટીક પગની વાત કરું, ઘણા ડાયાબિટીકના પેશન્ટ્સ હોય, પગમાં ખાલી ચડે, ઝંઝનાટી થાય, તમતમાટી થાય, પગમાં બળતરા આવે, દુખાવો થાય, કીડી ચટકા ભરે એવું લાગે, ગાદી જેવું લાગે, રૂ જેવું લાગે. આ બધા લક્ષણો ડાયાબિટીસ ન્યુરોપથીના છે રાઈટ. ડાયાબિટીસ ન્યુરોપથીના સ્ટાર્ટિંગના લક્ષણો ઘણાને માઇલ્ડ હોય એટલે આપણે બહુ ધ્યાન ન આપીએ, પણ ધીમે 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 એ વધતા જતા હોય છે. એટલે જે લોકોને આ પછી કોમ્પ્લિકેશન શરૂ થાય ને, પછી એની ટ્રીટમેન્ટ, એની ડોક્ટરોની વિઝિટ્સ, એની પર્ટિક્યુલરલી ટેસ્ટ, એના પર્ટિક્યુલરલી મેડિસિન્સ, એ બધાનું કોસ્ટિંગ ઓવરબર્ડન થતું જતું હોય. એટલા માટે આપણે એવું કહેતા હોય કે શરૂઆતમાં કંટ્રોલ રહે તો કોમ્પ્લિકેશન્સ ન થાય રાઈટ. અને બીજા જસ્ટ કોમ્પ્લિકેશનની સાથે વાત કરી લઈએ તો કિડની માટેનું કોમ્પ્લિકેશન્સ, આઈઝ, રેટિના, ડાયાબિટીકના પેશન્ટ્સને આઈઝ ચેકઅપ કરાવવી જોઈએ, સ્ટ્રોક, હાર્ટ ડિઝીઝ અને એથેરોસ્ક્લેરોસિસ એટલે બ્લડ સર્ક્યુલેશન જામ થાય. Maybe I'll tell you at the end what are the tests to be done to prevent the complications. Maybe we can later we can discuss that. Yeah. તો નેક્સ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન જે છે કે વોટ આર ધ થિંગ્સ ટુ ટેક કેર ફોર અ ડાયાબિટીક પેશન્ટ ડ્યુરિંગ કોવિડ. હવે ડાયાબિટીસ હોય ને કોવિડ થઈ જાય તો શું કરવું? Yes.
બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન છે, કારણ કે આપણે લાસ્ટ વેવમાં જોયું એવરીબડી સ્ટ્રગલ ટુ કંટ્રોલ ધ ડાયાબિટીસ. ઇવન એઝ અ ડાયાબિટીસ સ્પેશિયાલિસ્ટ વી હેવ રેઝડ અવર હેન્ડ ફોર મેની પેશન્ટ્સ કે ભાઈ હવે આમનું કંટ્રોલ કરવું બહુ મુશ્કેલ છે, અમારાથી પણ મુશ્કેલ છે. The two thing is required for that. As I said, if any patient, those who are admitted, બધા પેશન્ટ દાખલ થાય જો બેઝલાઇન HbA1c કરાવી શકે ને તો એને બહુ સારું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, એનું મહત્વ છે, જે આપણે ડિસ્કસ કર્યું. જેનાથી બે વસ્તુ ખબર પડી જાય કે અત્યારની કન્ડિશન શું છે, રાઈટ? એટલે અત્યારે કંટ્રોલ પહેલા કેવો હતો ને અત્યાર સુધી કંટ્રોલ, ટૂંકમાં ઇન શોર્ટ પહેલાનો કંટ્રોલ કેવો હતો. હવે ટુ બિગિન વિથ HbA1c હાઈ હોય એટલો મતલબ એમ કે આપણે ઓલરેડી અનકન્ટ્રોલ ડાયાબિટીક પેશન્ટને ટ્રીટ કરવા જઈ રહ્યા છીએ. તો વી હેવ ટુ બી એગ્રેસિવ ઇન અર્લી 1 or 2 days, રાઈટ? જે લોકોનું HbA1c સારું છે, લાઈક 7 છે, તો એનો મતલબ એમ કે એને રાઇઝ થશે સુગર, બટ વી કેન એબલ ટુ કંટ્રોલ વિથ અ મિનિમમ ડોઝીસ ઓફ ઓલ ધ ટ્રીટમેન્ટ. એટલે મોટાભાગના પેશન્ટ્સને ઘણી વખતે શું થાય કે ડાયાબિટીસ, કોવિડ જ્યારે વધે છે ને ત્યારે શું થાય છે કે એવરીબડી ઇઝ બિઝી વિથ ઓલ ધ હોસ્પિટલ્સ. મેજર હોસ્પિટલ્સ હોય, ધારો કે આપણે ગોકુલ હોસ્પિટલ છે, બીજી બધી મેજર હોસ્પિટલ્સ છે, ત્યાં ઓલરેડી ફૂલ થઈ જતી હોય છે. જ્યાં સ્ટાન્ડર્ડ ઓફ કેર ફોલો થાય છે ત્યાં તો બધાને ખ્યાલ જ હોય છે આ બધું કરવાનું હોય. પણ મેની પેશન્ટ્સ આર બીન ટ્રીટેડ એટ હોમ, મેની પેશન્ટ ટ્રીટમેન્ટ ટ્રીટેડ બાય ધ જનરલ પ્રેક્ટિશનર, કારણ કે ત્યારે લોડ જ એવડો હોય, નોબડી કેન હેન્ડલ એવરીથિંગ, રાઈટ? એટલે ત્યારે આપણે એ નોલેજ ડિલિવર કરવું ડિફિકલ્ટ થઈ જતું હોય છે. એટલે આવા શોના માધ્યમથી જો આપણે એમને પહોંચાડી શકીએ કે ભાઈ તમે HbA1c ઈચ એન્ડ એવરી કોવિડ પેશન્ટનું કરાવી જ લ્યો, હોસ્પિટલાઇઝ જ જવાનું છે, બરાબર? જે લોકો હોમ કેરમાં છે, જે લોકો હજી નથી એને સ્ટાન્ડર્ડ ઓફ કેર મળી શકેલી, તો એના HbA1c ઉપરથી એમને ગાઈડ પડી જાય કે ભાઈ હવે એમને ઘણા પેશન્ટ શું કરે, કોવિડ થયા પછી સેમ ડાયાબિટીકની મેડિસિન ફોલો કરે. પ્રોબ્લેમ શું થાય કે એઝ આઈ સેડ 20% ને કંઈ નથી થવાનું. હવે 20% છે ને સમાજમાં એવું ફેલાવે કે ભાઈ મને ઈ જ દવામાં કાંઈ વાંધો નહોતો આવ્યો એટલે તમે ઈ જ ચાલુ રાખો, બરાબર? હવે વી નો ધેટ ઓલ 5 ફિંગર્સ આર નોટ સેમ, બરાબર ને? હવે એ પ્રોબ્લેમ શું થાય કે ઈ 20% આપણા સમાજમાં કેવું છે કે ભાઈ જે આમ ઈઝી વસ્તુ હોય ને બધા ઈઝીલી કેચઅપ કરી લે. જે લોકોને ખરાબ, આપણે એમ કહીએ કે ભાઈ આ શોર્ટકટ છે, આ વસ્તુ તમને મળી જશે, આ ભગવાનની પાસે જાઓ એટલે આ તમને આપી દેશે, તો બધા ભગવાનની પાસે પહેલા જશે. આ મહેનત મળશે તો મહેનત તરત ન કરે. એટલે પ્રોબ્લેમ શું થાય કે જે 20% ને સારું થઈ ગયું, આઈ એગ્રી, કારણ કે એનું પહેલાનું ડાયાબિટીસ સારું હોય, એનું જે કોવિડના કારણે પ્રોબ્લેમ્સ બી ન થયા હોય, they do very well with the same dose of medicines. Now take a next 60 to 70% of patient કે જેમને કોવિડના કારણે ખરેખર ડાયાબિટીસ ઉપર વધારે ઇમ્પેક્ટ થયો છે. હવે સેમ ટેબ્લેટ તમે કન્ટિન્યુ ન રાખી શકો જો સુગર હાઈ હોય તો. There are two reasons. One is many patients need a other medicine for COVID control, COVID disease control, right? એમાં બધી મેડિસિન્સ આવે, ઇન્જેક્ટેબલ આવે, એમના એન્ટીવાયરલ ટ્રીટમેન્ટ આવે, અમુક પેશન્ટને સ્ટીરોઇડ્સ આવે, તો એ બધાને કારણે પણ સુગર અપ થવાની છે. Plus stress, hospitalization, fever, all these things also will raise the sugar significantly. He raises sugars in a tune of like 300, 400, 5. You never imagine. We have seen lots of the patients 4-5 disease સુધી 400 4-5 days સુધી 400-500 થી નીચે નથી આવેલું. હવે એ પેશન્ટ્સમાં શું થાય કે if we wait for few days to continue the same treatment, then it will not able to work it out, right? એટલે એ બધા પેશન્ટ્સને ઇનિશિયલી 4 ટાઈમ ઇન્સ્યુલિન આપતા હોય. હવે લાસ્ટ કોવિડમાં મેં શું જોયું કે ભાઈ પેલા પેશન્ટને અમે 1 ટાઈમ ઇન્સ્યુલિનથી સ્ટાર્ટ કર્યું, પછી જોયું નથી કંટ્રોલ આવ્યો, 2 ટાઈમ જોયું, but now we realize કે those patients needs an high HbA1c, those who have significant higher sugar to begin with, they needs an 4 time insulin in a day. એટલે બધાને વ્યુઅર્સને વિનંતી છે કે જો તમને એમ લાગે કે ભાઈ અનકન્ટ્રોલ ડાયાબિટીસ છે, પેલા બીજા દિવસે વધવા માંડે, you control, if you are at home care, you control your physician, you control your ask your treating doctor and accept insulin if they are giving. થાય કેવું કે 1 કે 2 દિવસ તો એ લોકો ચર્ચામાં કાઢી નાખે કે ભાઈ ભાઈને પૂછી લો, મમ્મીને પૂછી લો, આ બધા ઓપ્શન્સ પર 2-3 દિવસ બીજા નીકળી જતા હોય. ટ્રુ સર. We expertise in this field, we learn over period of time from COVID only that it's very difficult to treat a diabetes in a COVID times without insulin, right? At that time it's very important to introduce a insulin which is 3 or to 4 times in a day. There are 2 type of insulin, one works throughout the day, 24-hour works, and one works slowly, one works for 4 to 5 hours. So 3 to 4 insulin in a day is required for COVID patients. Second thing, again, I wanted to emphasize on the things are different at hospitals. Many patients are not able to take a food. They are having in pipes.
they are having problems of vomitings or many other things with the other drugs. So the previous diabetic medications may not work properly in these conditions. Hmm. So the number one or moral of the story is in one line is better to switch over to the insulin during the COVID infection. Hmm. All right. તો થેન્ક યુ ડોક્ટર પંકજ, that was very very useful. ડોક્ટર મોઢા કઈ કોમેન્ટ તો ખાસ કહેજો. Actually, I will tell about the diabetes. હા. See, we see lots of people હમ. during surgery. After when we do investigation pre-operatively, we હમ. found first time diabetes. સાહેબ મને કોઈ દી હતો જ નહીં ડાયાબિટીસ. તમે ગોઈતો તમે લઈ આવ્યા. Yes, sir. એટલે yes, yes. I know અરે because માણસો diabetes is a yes, yes. they It's are a not asymptomatic careful. disease. Yes, એટલે. Yeah, yeah. They are not careful about their health and they do feel that કે ભાઈ આ ડાયાબિટીસ છે એટલે હવે મરી ગયા, પણ એવું નથી. ખરેખર ડાયાબિટીસની સરખી ટ્રીટમેન્ટ કરવામાં આવે અને તમે થોડીક એક્સરસાઇઝ કરો, રેગ્યુલર મેડિસિન લ્યો, તો તમને કાંઈ વાંધો આવતો નથી ફોર અ લોંગ ટાઈમ. મારા સાહેબ છે ડૉક્ટર રામાણી, ઇઝ અ પ્રોફેસર રામાણી, ઇઝ 82 years old. Yeah. એનું સુગર ઓલવેઝ હાઈ રહેતું, પણ હી રન્સ ઓલમોસ્ટ 20 kilometers a day. આજે પણ he goes for exercise, he runs and he is keeping himself fit. 20 kilometers a day. Yeah, he runs around Bombay Chowpatty. He is in Mumbai. Oh my god. So there are people that don't care. અરે ભાઈ ડાયાબિટીસ તો હમણાં વહી જા, ટેન્શન Normal. ટેન્શન છે એટલે ડાયાબિટીસ આવ્યું and they are neglected. I have seen such patients going into diabetic coma. They become unconscious Wow. and they come to us that this is the problem. અરે સાહેબ હમણાં તો સારું હતું ને હમણાં બેભાન થઈ ગયા. અરે ભાઈ એ કેદીનું હાલતું હોય પણ ભાઈનો કોઈ ધ્યાન નથી એટલે this thing happen. So Right. diabetic coma also we face diabetic neuropathy. પછી જેમ સાહેબે કીધું એમ pituitary gland, we see lots of pituitary tumor. Yes. એમાં એ તો અમુક એક્રોમેગલ અમુક હોર્મોન સિક્રેટિંગ ટ્યુમર્સ. Tumors. I think sir, I have one pictures. I like to Yeah. share it. Yeah, please. હા સાહેબે આપણે પિચ્યુટરીની વાત કરી છે તો એ સાથે જ આપણે લઈ લઈએ. Yeah. So yes. So I was telling that Very good. pituitary, yes, sir. Pituitary gland is a master gland, right? Pituitary is there in the base of brain and which produces the whole hormone. There are two hormones which is most important. One is a cortisol, જે આપણે steroid નો hormone કહેવાય, and second is a growth hormone. ગ્રોથ હોર્મોનનો રોલ શું હોય છે કે જે બાળકોને એની હાઇટને એચીવ કરવા દેવી નોર્મલી, રાઈટ, 18 વર્ષ સુધી. હવે થાય શું કે ક્યારેક એબનોર્મલી ગ્લેન્ડ્સ વધારે હોર્મોન પ્રોડ્યુસ કરવા માંડે ઇવન ઇન અ લેટર એજ, જેને કારણે બધા બોડીના પાર્ટનો ગ્રોથ થવા માંડે. લાઈક હેન્ડ્સમાં યુ કેન સી ઇન ધ પિક્ચર્સ દેર આર ટુ હેન્ડ, વન ઇઝ અ નોર્મલ, વન ઇઝ અ ઓવરસાઇઝડ હેન્ડ. યસ. અને એમાં બધા ફેસના ફીચર્સ વધવા માંડે. ધારો કે નીચે જો લાઇન એક્સટેન્ડ થવા માંડે, આઈબ્રોઝ પ્રોમિનન્ટ થવા માંડે, નોઝ પ્રોમિનન્ટ થવા માંડે, ઉપરના હાલ ફિંગર્સ છે અને હાઇટ્સ છે જો યંગર એજમાં ડેવલપ થયું હોય તો એક્સેસિવલી થવા માંડે. સો ધેટ ઇઝ કોલ્ડ એન એક્રોમિગાલી. ઘણી વખતે અમે એક બે વખતે એવા સિટીમાં પ્રોગ્રામ્સ ને એવું કરતા હોય ને તો ઘણા બધા પેશન્ટ એમ કે સાહેબ આવો એક વ્યક્તિ મેં જોયો છે ને. એટલે આફ્ટર દેટ ઓલ્સો વી સી 2-3 રિફર્ડ પેશન્ટ ફ્રોમ ધીસ વિઝ્યુલેટ્સ ઓનલી. સો ઇટ્સ ધેર. અને એ ટ્રીટમેન્ટ સર્જરીથી થતી હોય. આઈ થિંક મોઢા સાહેબ એમની ડિટેલ્સ સર્જરી વિશે થોડાક સ્ટેપ સમજાવશે. Yes. I'll tell you few more things. પિચ્યુટરી ટ્યુમર હોય ને એટલે ઘણીવાર ફિમેલમાં ઇટ પ્રેઝન્ટ વિથ ગેલેક્ટોરિયા. ગેલેક્ટોરિયા એટલે કે મિલ્ક કમિંગ આઉટ ફ્રોમ ધ બ્રેસ્ટ. બરાબર, એ ગેલેક્ટોરિયા હોય. ઘણીવાર પેશન્ટ ઇઝ વેરી ટોલ, 7 foot, 8 foot, 7.5, like that is called gigantism. Yeah. And જેમ કીધું સાહેબે બીજું એક્રોમેગાલી, કે એમાં આ જડબું આગળ આવી જાય, આ ફ્રન્ટલ બોસિંગ બહાર આવી જાય, આઈબ્રોનો ઉપરનો ભાગ બહાર આવે,
હાથ આંગળા એના સ્પેટ જેવા પાવડા જેવા થઈ જાય બરાબર. અને પગ પણ એવા થઈ જાય. એટલે તું એને જોવો ને એ પેશન્ટ તારે ક્લિનિકમાં એન્ટર થાય એટલે આપણને ખબર પડી જાય કે આને આ જ છે. સો એના માટે વી ડુ ઓપરેટ ટ્રાન્સનેઝલી મોસ્ટ ઓફ ધ ટાઈમ. નાકમાંથી થઈ અને પિચ્યુટરી ગ્લેન્ડ પાસે પહોંચીએ વિથ ધ હેલ્પ ઓફ ENT સર્જન. અને પછી we remove the gland and tumorous part. And sometimes what happens, our country is such a backward part. People staying in the villages, they don't know they're losing the vision. Oh, Sometimes they made accident, અડધું દેખાય અડધું ન દેખાય, બે બાજુનું ટ્યુબ્યુલર વિઝન થઈ જાય, ટેમ્પોરલ બાજુનું વિઝન જ વયું ગયું હોય, એને બિચારાને ખબર જ ન પડે અને દે કેરી ઓન, માથું દુખે. Sometimes people become blind. I've seen so many people who become blind due to pituitary tumor. એવાને આપણે દ્રષ્ટિ આપી શકીએ. We can save the eye, save the vision અને save the life of the patient also. જો તમે ટાઈમમાં આવે તો. ઘણીવાર એટલા બધા લેટ આવે કે આખું ટ્યુમર આખી ચારે બાજુ પ્રસરી ગયું હોય, કેરોટિડ આર્ટરી હોય એને પણ અંદર એનગલ્ફ કરી લીધી હોય, બોથ ઓપ્ટિક નર્વ આર એનગલ્ફ. સો એવા કેસમાં રિઝલ્ટ ન મળે. ઘણીવાર પિચ્યુટરી ટ્યુમર્સ આર રેડિયો સેન્સિટિવ. તો એવા ટ્યુમરમાં અમે ક્યારેક આખું ટ્યુમર કાઢી પણ ના શકીએ, પણ we can give radiotherapy after remove partially getting histopathology reports. We can give radiotherapy also, and rest of the things our Pankaj bhai will follow. અને yes. હોર્મોનનું એનું બધું લેવલ ઇમ્બેલેન્સ અમુક કરે. પણ once you decompress the optic nerve, એનું વિઝન બચી જાય. અને almost we are succeeded in 70-75% to save the vision. Yes. આ pituitary gland એવી gland છે. It's a master gland. master complicated gland. Yes, yes. પાછું બ્રેઇનમાં, એટલે તમારી પાસે આવ્યું પાછું જો. આવે ચકેડું ઓફરના મગજમાં જ આવે ને. Even all endocrine is controlled by the pituitary gland. Okay. Normal size of the gland is very small. અમે બધા એમ કહેતા હોય કે ખાલી ઘઉંના દાણા જેવું છે. Peanuts જેટલી. 5 mm, but it's small. Yeah. That is the master gland. So be careful. આવું કંઈ પણ થાય ચેતતા રહ્યો. જો તમારા ડોક્ટરને મળો અને ઇન્વેસ્ટિગેટ કરાવો. અને never neglect diabetes. Yeah, so we tell in general society કે unusual significant weight gain or unusual significant weight loss, one should not neglect that. કારણ કે it may not be because of yes, કારણ કે ભાઈ હમણાં તો લાડવા ખાધા થોડાક દી વધી ગયું, કાં મકાન બદલું ઘટી ગયું, પણ એવું સિગ્નિફિકન્ટ વેઇટ લોસ ન થતું હોય છે. એટલે maybe 50 to 60% are endocrine cases, maybe there are other also, but in general also this kind of an significant changes one should not neglect it. So next question આપણે લઈએ, which is what are the things to take care for diabetes patient post COVID? Yes. એટલે જે રીતે આપણે ડાયાબિટીસની વાત કરી કે ભાઈ કોવિડ દરમિયાન ઇન્સ્યુલિનની જરૂરિયાત રહેતી હોય છે, પોસ્ટ કોવિડ પણ મેજોરિટી પેશન્ટ્સને ઇન્સ્યુલિનની જરૂરિયાત રહેતી હોય છે. Now there are few patients, those who are having a very mild COVID infection, they just come out with a very few days of illnesses and hospitalization. અને HbA1c જે આપણે ડિસ્કસ કર્યું જે સારું હોય, વેલ કંટ્રોલ હોય, so they can continue the same treatment post COVID. There is no question. But it doesn't happen unfortunately for many. અને HbA1c મેજોરિટી પેશન્ટ્સનું ડ્યુરિંગ કોવિડ ટાઈમ જે કરાવ્યું હોય જે હાઈ હોય, that means કે બિફોર કોવિડ એ કંટ્રોલ નહોતું જ. એટલે if you are going to continue the same treatment which is not going to solve a purpose, એટલે એ લોકોને થોડું હાયર મેડિસિન્સની અથવા ઇન્સ્યુલિનની જરૂરિયાત રહેતી હોય છે. સો ડાયાબિટીસ કંટ્રોલ, because we have seen the mucose and other things, so controlling the diabetes which prevents not mucor but other infection and in general body's improvement also. Second thing is breathing exercise, and the third thing is to controlling all this blood pressures, cholesterol and all the things. Many times અમે એવું જોયું છે કે ભાઈ ડ્યુરિંગ કોવિડ પેશન્ટને 8 kg 7 kg વેઇટ લોસ થતું હોય છે. અને ઇફ ઇવન આફ્ટર 3 to 4 months, કારણ કે બધાને શું થાય કે થોડું પછી ફૂડ ઇન્ટેક વધી જાય, સગાવાલા ખવડાવે, ઘરના બધા ખવડાવે, એટલે વોટ હેવ સીન એ સિગ્નિફિકન્ટ વેઇટ ગેઇન. નાઉ વી આર સીઈંગ that 8 kg 10 kg, અને એ સિગ્નિફિકન્ટ વેઇટ કહેવાય. અને ત્યારે એવી ઇલનેસ પણ ના હોય કે જેના કારણે એને આટલું થવું જોઈએ. સો દેટ ઇઝ ઓલ્સો અગેન ટુ બી પ્રિવેન્ટેડ.
because a significant weight gain is very difficult to later on control. So post COVID, to control the diabetes, if HbA1c high with the same medicine, otherwise insulin, breathing exercise, and then weight management, and other monitoring of other parameters like આપણે હિમોગ્લોબિન છે, ક્રિએટિનિન છે. કારણ કે કોવિડ વખતે શું થયું હોય કે બીજા અમુક ઓર્ગન ઉપર ઇફેક્ટ થઈ હોય તો પછી પેશન્ટ્સને એ મોનિટરિંગ કરવું પડે. એટલે નાઉ ધ પોસ્ટ કોવિડ રિહેબિલિટેશન ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. some of the patients we have noticed unexplained weaknesses. હવે બધા ડોક્ટર્સને ફરતા રહીએ કે ભાઈ સાહેબ અમને નબળાઈ Yeah. છે, કંઈ મળતું નથી પોસ્ટ કોવિડ. સો વન હેઝ ટુ એશ્યોર દેટ ઘણી વખતે બાયોકેમિકલી તમને બ્લડ ટેસ્ટમાં કાંઈ ના આવે. Huh. જસ્ટ ટુ કીપ યોર સેલ્ફ રિલેક્સ. બ્રીધિંગ એક્સરસાઇઝીસ, થોડું યોગા છે, થોડું ડોન્ટ યુઝ ટુ મચ ઓફ મોબાઈલ ન્યૂઝ and all these things, because that is also unnecessary increasing the stress. કારણ કે ઘણી વખતે પોસ્ટ કોવિડ ડિપ્રેશન્સ અમે we have seen lots of patients, even normal diabetes, normal B12, because everybody will do B12 and D3 in this type of a cases, right? Yeah. Because they're Yeah. already too few doctors, and they're already loaded with the vitamins and other things. Still the things will not improve. એટલે આ બધી વસ્તુઓમાં ક્યારેક સાયકોલોજી પણ પ્લે કરતી હોય છે. એટલે યસ, આઈ એગ્રી દેટ બધા જે ડિઝીઝ વાળા પાર્ટ છે જે બધું એ બધું જોઈ લેવું જોઈએ, બીપી, સુગર્સ અને બધું. પણ છતાંય અનએક્સપ્લેઇન વીકનેસ રહે તો જસ્ટ ગીવ સમ ટાઈમ and divert your mind from that, and it will improve over a period of time. All right. થેન્ક યુ ડોક્ટર પંકજ. એક બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ આઈ ડોન્ટ નો ડિઝીઝ જ કહીએ આમ તો, પણ ઇટ્સ કોલ્ડ ઓસ્ટિયોપોરોસિસ, રાઈટ? Yes. તો એ ક્વેશ્ચન ખાસ લેવો છે કારણ કે લોકોને ખબર નથી હોતી, એવું જ કીધા રાખે લોકો કે ઓ હું તો કેલ્શિયમ લઉં છું સાહેબ, હું તો બહુ જ લઉં છું કેલ્શિયમ, પણ મે બી તમને તમારા બોડી નથી પૂરતું પડતું, રાઈટ? યુ નેવર નો. એટલે કેન યુ ટેલ અસ વોટ ઇઝ ઓસ્ટિયોપોરોસિસ એન્ડ હાઉ ટુ પ્રિવેન્ટ એન્ડ ટ્રીટ ઇટ? Yes. So again, an osteoporosis is an endocrine disease. You will be surprised that how it falls in endocrine, because Yeah. yes, I know. Uh, Osteoporosis actually it's an normal physiological process for all women, because after the menopause the estrogen level goes down and the mineralizations or calcium input or in the bones will go down. So over a period of the time bone will become weak. આપણે કેમ કે સ્પોન્જ જેવા કે પોચા બોન થતા જાય, સો ધેટ્સ આર બ્રિટલ બોન એન્ડ ચાન્સીસ ઓફ ધ ફ્રેક્ચર વિલ બી હાઈ. એટલે ઘણી વખતે તમે જોશો કે ભાઈ 55, 60, 65 વર્ષના લેડી છે જે સામાન્ય સ્લીપ થઈ જાય તો પણ ફ્રેક્ચર થઈ જાય, ફૂટપાથ ઉપરથી પડી જાય તો ઘણીવાર ફ્રેક્ચર થઈ જાય, ઘણીવાર એવું સાંભળ્યું કે બાથરૂમમાં સ્લીપ થઈ જાય તો પણ ફ્રેક્ચર થઈ જાય. સો ઇફ એનીબડી વિલ નોટ હેવ એની મેજર એક્સિડન્ટ અને still they developed a fracture, so that means the bones are weak, because otherwise the nature has given our strength in a way that nobody will get a fractures without any major trauma, right? Right. Accident તો different વસ્તુ છે, હા. પણ if fall from very 1 feet 2 feet અને સામાન્ય સ્લીપમાં ફ્રેક્ચર થઈ જાય તો that means the high chances it is a osteoporotic fracture. અને you won't believe that we won't get a consultation in a first visit. જ્યારે પેશન્ટને બીજી વાર ફ્રેક્ચર થાય ત્યારે એમને લાઈટ થાય કે ના આટલા પડવાથી કઈ ફ્રેક્ચર ન થવું જોઈએ, there may be some problem. So still not with orthopedic, with a endocrinologist, all we see a patients after the third to fourth fractures, we don't see after the first fracture. So that means the awareness is less. Yes, it is an exaggeration of the physiological process. એટલે મોટાભાગના પેશન્ટ્સને નોર્મલ કેલ્શિયમ મળી રહેતું હોય, પણ અમુક એવા હોય કે જેમને બોન્સ વીક થતા હોય જે નોર્મલી ન થવા જોઈએ. There are multiple reasons: vitamin D deficiency, calcium deficiency, milk na leta hoy, geriatrics or genetics. So there are all of the reasons. The how to prevent is to maintain your diet which is a high calcium, like regularly 500 to 1000 calcium લેવું જોઈએ. Apart from that, some exercise like આપણે which જોયું હોય બધું બોન ટાઈપની એક્સરસાઇઝ જે છે, થોડી વોકિંગ છે, બોન સ્ટ્રેન્થ થાય અને ગેટ અને સ્ટેબિલિટી મેન્ટેન રહે ટાઈપની કરવી જોઈએ. Mainly there are two things: one is smoking and alcohol, which has a badly impact on bone. One has to be avoided that. Second thing is mainly એક ટેસ્ટ થાય જેને BMD કહેવાય, બોન ડેન્સિટી ટેસ્ટ. કદાચ તમે સાંભળ્યું, આપણે કેમ એક્સરે લઈએ, Yes. એક્સરે લઈએ તો બોન આપણને થોડો આઈડિયા આવે જસ્ટ કે ભાઈ આ એમના બોન વીક છે અથવા ફ્રેક્ચર છે કે નહીં. ઇફ યુ વોન્ટ ટુ ડાયગ્નોસ ઇન ડેપ્થ એના પહેલા આપણે જોવું હોય વધારે તો તેના માટે BMD ડેક્ઝા કરીને ટેસ્ટ થાય છે. જસ્ટ ઇઝ અ કાઇન્ડ ઓફ એક્સરે, બટ ઇટ gives a more detail about how many percentage of bones are weak, how much of weak, whether it is required a treatment or not.
And you will be getting surprised that the fortunately we have now lots of advanced technology in form of tablets and injection. અને હવે જે Hmm. ઓસ્ટિયોપોરોસિસ ઇન્જેક્શન આવે છે જે વન્સ ઇન અ યર લેવાના હોય છે. Oh. એટલે ઇટ્સ નોટ ધેટ મચ ઓફ ડિફિકલ્ટ ટુ ટ્રીટ ઓસ્ટિયોપોરોસિસ. એટલે એક ઇન્જેક્શન તમે હાફ એન અવરમાં લેવાઈ જાય તો વન હેઝ ટુ બી રિપીટ આફ્ટર 1 year. So if one or two injection will prevent a major fractures, because major fracture has lots of other problems, immobilization, cost, બીજા family members involved થાય, and you won't believe that એક જણને elderly ને fractures થાય તો there are lots of the things and logistic issues and all that things. So to diagnose the osteoporosis is again an very important, and awareness is very important for the society. You won't believe, પણ DEXA સ્કેન અહીંયા એક ટ્રેન્ડ છે અમેરિકામાં, તો કે એવરી 2-3 Yes. મંથ લોકો કરાવે જ છે Okay. નોર્મલી. Yes. હા, Mhm. અને અમુક અમુક લોકો જે એથ્લીટ હોય છે અથવા તો જે ફિટનેસ ટ્રેનર્સ હોય છે, તે રેકમેન્ડ ધેર ક્લાયન્ટ્સ કે યુ ડુ DEXA સ્કેન. લાઈક એકચ્યુઅલી હું પોતે એવરી 2 મંથ્સ કરાવતી હતી, તો લોકો મને પૂછતા હતા કે તને ઓસ્ટિયોપોરોસિસ છે? મેં કીધું ના. તો કે તું Mhm. કેમ DEXA સ્કેન કરાવે છે? મેં કીધું Yes. it gives you a total health report also, not just osteoporosis. એટલે now it's very advanced. Yes, yes. So different kind of a scan machine. One scans only bone, and Yeah. that you are telling that it contain that will measure the body fat and Body all fat. this body proportion and other things. પણ એમાં શું હોય કે પછી ઓસ્ટિયોપોરોસિસ પણ એ લોકો આપે છે રિપોર્ટમાં, કે Ah, yes, yes. કરી લ્યો ને That is તમે true. આટલું કર્યું જ તો એમ. Yes, yes. But the things are different in India and US. હાલે જા. શું ડોક્ટર મોઢા is saying something? તો તારા જેવા માણસો અમેરિકામાં છે એટલે જ અમેરિકાનો ધંધો હાલે. Ah. અમને Even કંપની કે છે, બોલો, એ કંપનીનું ટાઈઅપ છે, બોડી સ્પેક કરીને કંપની છે, બીજી સ્ટાર્ટઅપ છે. તો એ તો તમારા હોસ્પિટલમાં આવે એનું ટ્રક લઈને અને તમને કહે કે તમારા બધા પેશન્ટને કરાવવા માંડો આ સ્કેન, આ બોડી સ્કેન કરાવવા માંડો. એ આપણને ક્વેશ્ચન પૂછી રહ્યા છે, તો આપણે લઈ લઈએ ક્વેશ્ચન કે હાઉ ઇઝ ધીસ કનેક્ટેડ વિથ એન્ડોક્રાઇન, એવું પૂછે છે જગદીશ મોઢા. yes, yes, yes. So basically, bone there are two things. One is a osteoclast and osteoblast. One is helping for the bone turnover, and one is helping for the bone buildup, right? So, the managing the requirement and the utilizations of all these cells, which is managed by the hormones, that is called an receptor ligand hormone. That is an endocrine hormone. And the vitamin D also plays a role. Vitamin D again is a endocrine hormone, because all these vitamins and some of the minerals required for the osteoporosis, like calcium, phosphorus, that all category falls in endocrine disease, like bone and mineral disease. That's a part of an endocrine disease. There are other things like testosterone related bone problems, some fractures at a children's, rickets, calcium deficiency, vitamin C related scurvy and all that. That is again an endocrine disease. થેન્ક યુ ડોક્ટર પંકજ. તો આઈ થિંક હવે લાસ્ટ ક્વેશ્ચન આપણે લઈએ, વિચ ઇઝ અબાઉટ કે ટેકનોલોજી એડવાન્સમેન્ટ, કે હાઉ એડવાન્સ ટેકનોલોજી કેન હેલ્પ ઇન ડાયાબિટીસ મેનેજમેન્ટ. અને પૂનમ પટેલ ઇઝ વોચિંગ us live. She is telling us she likes the show, so thank you for that, ma'am. And Raghav Moda is also telling us thank you. I think everybody liked the show. So we would like to end the show with this last question on technological advancement. Yes, yes. So, as there is an advancement in all these mobiles and digital, all the things. So now we have an advancement in a measurement and insulin delivery system. As I said to begin with, ઘણા patient એમ કે સાહેબ તમને ઘણા patients are very smart. What they do is once they know that the date is due for the consultation, they start taking good care of control. અને એક બે દિવસ બહુ ખાવાનું ધ્યાનમાં રાખે રિપોર્ટ્સ પ્રમાણમાં સુધરે, but we know that HbA1c is not going to control, right, in a 2 days. Second thing is, there are many patients, there is really ups and downs are there, અને એટલા બધા ફ્લક્ચ્યુએશન્સ હોય which is very difficult to diagnose and then treat. કારણ કે એને ડાયગ્નોસ ન કરી શકો તો તમે ટ્રીટ ન કરી શકો. If you want to modify your treatment, you should know that what time it's ups and what time is down. Then there is a technology called CGMS, that's called a sensor, continuous glucose monitoring system. So I'll tell you this is the kind of a sensor you can see from
my cam. Yes. So yeah, so it's a wireless technology. If you can apply on an arm, you can Okay. simply just apply on an arm. So Huh. it will measure the sugars automatically every 10 minutes Wow. for 14 days, right? So 4 days, 14 days. So once you see a patient after 14 days, you will have a graph in your computer. We have a software. We are the largest users of this in Saurashtra. So Wow. we have an software in that, and which will diagnose that what time the sugars are up and for how much of duration it remains up. By this technology you can modify your treatment. Suppose, for example, there are many patients on 3 times insulin, 4 times insulin. Sometimes we are struggling for the control, and it's not practically possible to check your sugars with a fingerprint every 10 minutes, and you cannot plot a graph and all that things. Yeah. So for that, this has been developed, and now the technology has stepped one step ahead, and its software is again and attached with Bluetooth technology. In I don't know if I see if I can have this type of an pump comes. So this Uh-huh. is called insulin pump, right? So if you have a sensor along with pump, which is a compatible, and this will measure the sugars and it will give signals to the pump, so automatically the insulin can be delivered according to what the set by us, right? So the other advantage is, yes, other advantage is if you have a low sugar, right? So in the routine insulin, you will not get a chance, because on the low sugars, you need to change the insulin in the next day, right? Once it gets injected, you will not withdraw from the body. So in this, if you have a sensors, if the sugars goes down significantly, that it will give automatically signals to the pump, and the pump will shut down. So it will detect the fall of a Sugar. sugar, right? So it will see that 100, now it is 100, it is 70. So 70 is not low, but from the 100 to 70 it is within 2 hours. So that means if we cannot do anything, the next will be 50 or 40. Hmm. So Hmm. it will detect the fall, it will again detect the rise, and automatically the pump will start. So there Excellent. are the technologies will help this thing. So CGMS we are used a lot in a COVID patients, specifically mucor patients, and finely tuning of glucose of insulin can be done very well with the CGMS. Dr. Modha, yes. Yeah. Pankaj bhai, what Yes, will be yes. the cost of this device? This is 2,500. This is disposable device actually. Uh-huh. So once you apply, after the 14 days, you have to just discard it. So this is a 2,500 for 14 days. 14 દિવસ સુધી ચાલે. And if the patients want to buy a reader, because it can be read by doctor only Yeah. in the software, right? Yeah. Because everybody don't need it. But some of the patient, those who are type 1 patient, તમને ખ્યાલ જ હશે, type 1 they Yes. need Yeah. an insulin. So ઘણા patients શું કરે, type 1 they purchase a software reader also. Mm-hmm. એટલે એ ઓટોમેટિકલી, કારણ કે આપણે કોવિડમાં તો શું હોય કે ટેમ્પરરી જરૂરિયાત હોય, પણ જે લોકો ટાઈપ 1 છે, જે લોકોને લોંગ ટર્મ જરૂરિયાત હોય, then they purchase a software and reader, so the cost again will be lowered. And if because all the patients are not same, some of the patients are really smart. I have more than 700 type 1 diabetic patients, and some of them are doctors. Even I have lots of doctor type 1 diabetic patients, because they, you can explain them better in a management wise, so they can check themselves and they can manage. So patient can purchase the patient model also. This is hospital model actually. Please tell something about how to you put it on your arm, and can you take bath with this device? Yes, yes, you can take a bath, you can go in a swimming pool as well. There is not an issue. There are applier comes, આપણે સાહેબ પેલું સિમ્પલ અપ્લાયર્સ એના ભેગું જ આવે, જસ્ટ Mm-hmm. સ્ટિક થઈ જાય, એનાથી અપ્લાયર્સ આવે. પણ એમને Lead જેવું, કાર્ડિયાક lead જેવું. કઈ ન થાય, it will not brain. અને એમાં there is a very small, maybe I don't know, let me you can see. zoom on you one Yeah, second. I'll try to zoom Yeah. in. Yeah. So okay, we can see now. Yeah, so there is there is a small, very small wire you can see. Yeah, Yeah, we yeah, can the sensor. wire. Yeah, Yes. sensor wire. So from that you can sense the subcutaneous interstitial fluid, and that can measure. The technology is over. I think in USA you will be maybe having an before our hands-on experience with uh, lens technology which can measure the sugars. There are the USA is developing the lens,
which can measure the sugars from the tears and Mhm. wirelessly transfer the data. So that is an maybe the days are very far that it will come to India, but this is actually a fact and we are using that. એટલે And ના થાય, ખાલી સેન્સ જ કરે સ્વેટ થી, રાઈટ? નો સ્વેટ નહીં, તો ઇન્ટરસ્ટિશિયલ ફ્લુઇડ એટલે સેલ્સ ની અંદર જે હોય ને એમાં સ્વેટ થી ના કરાય. સાંભળીને નીચેની વાત છે. યસ યસ હા, યસ યસ સર. આનું જે પંપ છે, તમે કહો ઇન્સ્યુલિન પંપ, પણ એ તો પેશન્ટ પાસે હોય કે? યસ નહીં, આ તો પેશન્ટ પાસે હોય. ધીસ ઇઝ ફોર ઓનલી ટાઈપ 1. યા ટાઈપ 1 આવે અને એ પેશન્ટને પોતે કેરી કરવો પડે. હમ In India, in a US, there are 90% of type 1 are on insulin pump. યા આપણે અહીંયા ઇન્સ્યુલિન નો પંપ યુઝેજ ઓછો છે અને ઘણા ઓછો અમારા છે. ટાઈપ યસ ઓછો છે. અને મેઇનલી શું છે કે આપણે થોડું કોસ્ટ પ્લસ અવેરનેસ પ્લસ આપણે કેવું છે Yeah. કે શિક્ષણને એજ્યુકેશન ઇટ વિલ ટેક ટાઈમ, બટ નાઉ આઈ થિંક there are lots of endocrinologists now, awareness is increasing, so now gradually we are getting more and more patients, those who can understand and take an advantage of it, but it will take a time. Yeah. But very, very informative things, most Yes. latest things યા you told us. યસ, So I'm એમાં very happy. લક્ષાત્ય નહીં આવી ગયું, ઓસ્ટિયોપોરોસિસ આવી ગયું. Yeah. Yes. Excellent. So great. Endocrine means everything, whole body. Endocrine means whole body. Yes. મને એમ થાય Other છે than કે defective lesion, endocrine controls whole body. I feel like જો એન્ડોક્રાઇન સિસ્ટમ ના હોત ને તો આપણે બીમાર જ ના પડતા હોત. આ બીમારી બધી endocrine. Everything in excess is a problem, but if there is a nothing, if it is a less, that is a problem also. તો That is also a problem. Yeah. હવે એને બેલેન્સમાં કેમ રાખવું સાહેબ? That is my question. The God knows only. We are just mediators and we just treat them. All right. So thank you so much, Dr. Pankaj. Yes. Dr. Modha, કાલે કોણ આવવાનું છે? Thank you. Tomorrow, Dr. Sunil Popat, gastric surgeon, Mhm. who will be coming to our show, and he will be shortly sending you the CV and Details. details shortly. So, Dr. Sunil Popat. Okay. Thank you. Thank you, Pankaj bhai. Yes, Very thank well you. informed. Very good Thank for the you. common people. And Yes. even we learned something new. I was not knowing Yes. about this device. Yes. See, એટલે મને એમ છે તારા લેક્ચર મારે ગોઠવવા પડશે આવા ડોક્ટર્સ માટે પણ. Sir, I have done lots of programs, but nowadays I think COVID and when I have started my practice at that time, I have done. But once COVID goes, I think we Yeah. will Yes. arrange so many lectures for you. Yes, definitely. No. Yes, Very because welcome. this is very informative Very and good interesting. for the common people. Yes. So it's a good thing. I am very happy that you have told us all these details. Yes. Thank And you. so kind of you. Thank you very much Thank you. for giving us good information to our viewers and to us also. Yes. કાલે Thank you. બધા જોડાજો પાછા. ડોન્ટ ફોરગેટ, કાલે નવો ટોપિક, નવા ડોક્ટર અને નવો શો. થેન્ક યુ. Yeah.